Okay, so vector functions. Basically, guys, in terms of notation, when you want to write vector, okay, in this topic we will have vector R. Oops, sorry. Vector R, kita letak tilde dekat bawah ni. Okey, apa maksud tilde ni? Ini menunjukkan vektor lah. Kalau dalam buku, dia adalah bold. Okey, kalau you tengok dalam buku, kalau vektor dia bold. Ni nampak tak? R ni dia bold. Bold. Tapi kita nak tulis, tak adalah kita nak bold kan? Sebab kita tulis, takkan nak lori banyak tu tak? So kita buat tilde, macam ni bentuk tilde dekat bawah dia ni. And then we will have a three-dimensional system where we have xti, okay, ni function untuk in terms of I direction, plus ytj plus ztk, macam ni. Okay, so I, J dengan K tu adalah corresponding to X axis, Y axis and Z axis lah. Okay, or another notation is R equals to, use sharp bracket. Okay, use sharp bracket. We have xt, we have yt, and then we have zt, like this. Okay, so now, guys, let us learn about the first topic should be domain. Okay, domain. Guys, you all dengar clear tak? Saya punya suara. Boleh dengar? Clear, madam. Boleh. Okay. Thank you so much. Sebab kat sini ada orang mesej rumput. Saya takut bising ni. Dengar sekali ni. Bising ni. Dekat office saya ni. Okay, so domain domain. What is domain actually, guys? Apa maksud domain? You all dah belajar domain dalam topik function masa sekolah menengah kan? Okay, kita repeat balik lah. Kita revise balik. Domain of a function is the set of all possible inputs for the function. Okay, dalam bahasa mudahnya guys, domain ni adalah semua nilai-nilai yang boleh masuk dalam function tu. Okay, maksudnya kalau you pakai calculator, you tekan nilai tu dalam function tu valid. Tapi kalau you tekan calculator, you masukkan nilai dalam satu function tu, tiba-tiba keluar math error, maksudnya dia bukan domain bagi function tu lah. Alright, so we will go to the first example. Saya bagi yang simple dulu. Find the domain of the function of the vector function. Okay, let's say we have RT equals to, let's say, 4t, and then we have sine 3t, and then we have exponent 5t, like this. Okay, so now find the domain. Okay, how do we find the domain for the vector function? We need to find the domain for each of these component, guys. Component I, component J, component K. You can cari satu-satu. Okay, so let us do one by one. Solution. Domain of 4t. Domain of 4t. 4t ni categorized as polynomial function. Okay, polynomial. This is polynomial. Polynomial. So bila polynomial, semua nilai boleh masuk dalam 4t. Okay, sebab dia polynomial function, so apa-apa nilai can be plugged into this function. Therefore, we can say that, okay, the domain of 4t is equals to the set of t such that t elements of real number. Ni notation dia.
Okay. Okay, bahasa mudahnya element of real number element of real numbers. Terbalik pula numbers. Nah, R tu means real number lah. Or another way, you can also write as bracket, which means that the domain of T comes from negative infinity sampai infinity. Macam tu. So either one notation lah, sama ada kalau you suka dalam bentuk curly bracket ni, you buat dalam bentuk set ni lah. Yang ni. Okay. Tapi kalau you suka, kalau saya prefer ni lah, lebih mudah sebenarnya. Bracket ni. Okay. Now, we need to find the domain of sin 3t. Okay, so domain of sin 3t. Okay, trigonometric function. Tadi polynomial, ni trigo pula. Okay, trigonometric. Trigo. Untuk trigo pun sama guys. Dia tak ada isu. Maksudnya okay, kalau you all ada calculator sekarang dengan you all ni. Okay, saya nak you tekan sin 1000. Sin 1000 dapat apa? Dapat nilai kan? Keluar nilai kan? Negatif 0.98. Okay, good. Kalau you tekan sin negatif 900, dapat tak nilai? Sin negatif 900. Kosong. Zero. You got 0. Okay, so maksudnya calculator you still boleh baca lagi kan? Betul tak? Dia tak keluar math error. So, we can say that the domain of sin 3t is equals to sama juga from negative infinity up to infinity. Okay, the last one, exponential. Domain of exponent 5t. Ni exponential function lah. Okay, exponential. Pun sama guys, dia tak ada restriction. There are no restriction. All values are valid in this function. So we can say that the domain is from negative infinity up to infinity. Okay, therefore, the domain of RT, you kena combine semua sekali. The domain of RT equals to, bila you intersect semua sekali ni, negative infinity up to infinity, intersect negative infinity up to infinity, intersect negative infinity up to infinity, of course lah sama dengan negative infinity up to infinity. Itu je lah, tu cara dia. Okay, how do we answer this type of question? Okay, next, saya bagi soalan yang bukan negative infinity ke infinity. Okay, example 2. Determine the domain of let's say saya bagi square root sign pula kali ni. Okay, saya guna short bracket untuk vector. So we have 8 minus 40 and then let's say we have cos 70 and then we have ln. Menarik, kali ni saya nak buat ln. Ln 3t plus 9 like this. Okay guys, now we need to find the domain for each of these component. Cari setiap komponen, domain untuk setiap komponen ni. Okay, so we start with square root of 8 minus 40. Domain of square root 8 minus 40. Okay. Bila melibatkan square root sign, guys, what happen when we have square root sign means the value must be greater or equals to 0, isn't it? Maksudnya nilai kat dalam ni, nilai dalam square root sign ni dia mestilah lebih besar ataupun sama dengan kosong baru valid kan? Okay, kalau kita buat, okay, you tekan calculator, you tekan square root negative 1, keluar tak? Square root negative 1. Tak keluar kan?
Dia adalah imaginary number. Kalau you tekan calculator, misal kata you tekan calculator square root negative 1. Tak keluar kan, tak valid kan. So maksudnya nilai dalam ni tak boleh nombor negatif tau. Itu yang saya katakan tadi, domain tu dia mestilah semua nombor valid pada equation tu, pada function tu. Okay, so what to do here guys? Syarat dia adalah 8 minus 40 must be greater or equals to 0. Macam ni. Okay, so now negative 40 must be greater or equals to negative 8. So bila ada negatif dekat sini, you kena tukarlah the change the sign. So 40 less than or equals to 8. Macam tu. Dan 40 less than or equals to 2. Okay, so maksudnya in terms of notation, you boleh tulis macam ni guys. Curly bracket ni, tak berapa nak curly pula, dia macam ni. T such that T less than or equals to 2, or kalau you tulis dalam bentuk bracket, dia macam ni. Dia less than or equals to 2 maksudnya dia boleh negative infinity sampailah ke 2, ni kena square bracket. Maksud square bracket ni termasuk 2. Kenapa? Sebab kat sini ada equality sign. Dia ada simbol kat bawah tu. So ini maksud termasuk 2. Include 2. Okay, include 2. Alright. Next, we need to find the domain of cos 70. Can you give me the domain of cos 70? Ada tak? Is there any restriction for cos 70? No. No, yes, very good. No restriction at all. So we can say that the domain of cos 70 is from negative infinity up to infinity. Okay, the last one, ln. Okay, domain of ln 3t plus 9. 3t plus 9. Okay guys, kita test calculator Cuba you tekan ln 0, wujud tak? Tekan ln 0. No, math error kan? Okay, kalau ln negatif 1, wujud tak? Tak wujud. Tak wujud juga. Yes, pun tak wujud juga. Which means that nilai dekat dalam ni mestilah greater than 0. Kalau tadi greater than equals to 0, dia ada equal sign. Tapi dalam case yang ni, dia tak boleh jadi kosong pun. Sebab kalau you tekan ln 0, you dapat math error. Okay, which means that 3t plus 9 must be greater than 0. Macam ni. Faham? Boleh faham guys? Wow. Kalau tadi kita masukkan 0 sebab punca kuasa 0 wujud. Square root 0 is 0. Wujud. Tapi kalau ln 0 dia tak wujud. So 3t plus 9 ni mestilah lebih besar daripada 0. So we will have 3t greater than negative 9. Okay, sekarang ni nilai ni dah positif. So tak perlu ubahlah sign dia. So kita maintain. We have t negative 9 bahagi 3 negative 3 lah. Alright. So now, in terms of bracket nak tulis macam mana ni guys? Dia punya domain. Saya nak dalam bentuk bracket. Start dengan apa dulu? T. Negative 3, right? Okay, close ke open? Ni nama dia close bracket. Sekejap saya petong sikit. Ni nama dia close bracket. Close bracket. Masuk close ni termasuklah include. Yang ni nama dia open bracket. So close ke open bracket untuk negative 3 ni? Open. Close. Okay, very good. Yes, until Infinity. infinity. Macam tu lah. Okay, so now you kena combine semua sekali ni. Negative infinity up to 2 macam gini, intersectkan dengan negative infinity up to infinity, and then intersectkan dengan negative 3 infinity. Okay, macam mana nak buat ni guys? Okay, let's say ni you all dah belajar tu sekolah menengah ni. Mari kita recall balik yang you belajar sama-sama sekolah menengah dulu.
Okay, let's say you have a number line. Alright, number line. Okay, kat sini negative infinity saya buat. Lepas tu kat sini positive infinity. Lepas tu in between kita ada nilai ni. Negatif 3 dengan 2 ni kan. So negatif 3 dekat sini sikit lah. Negatif 3 and then 2 dekat sini. Okay, so now the first domain. Kita tengok domain yang ni. Negatif infinity up to negatif infinity up to 2. Saya guna marker biru lah. Negatif infinity until 2. So dia punya anak panah adalah daripada sini sampailah kedua. Macam tu. So ini sampai kedua. So you buat hitam macam tu. Okay, second negative infinity up to infinity. Negative infinity up to infinity, of course lah, the whole line lah. Macam tu kan. Okay, and then the last one, negative 3 up to infinity. Dari mana? So negative 3 kat sini kan. Sampailah ke infinity. Macam tu. So dia intersect kat mana? Ketiga-tiga domain tu intersect. Intersect area dia. So of course lah intersection dia dekat sini kan. So macam mana kita nak tulis in terms of bracket? Therefore the answer is Negative 3. yes, from negative 3 until 2. 2 ni kena close lah. Macam tu. Understand? Yo dah belajar ni. Saya cuma recall balik je. Boleh faham guys? Faham. Okay, good, very good. Okay, one more thing. Satu lagi. Okay, oh kalau you ada denominator, sekejap Example number 3. Find the domain of. Saya takut soalan ni masuk quiz. That's why saya bagi soalan banyak sikit. Find the domain of, let's say RT equals to 2t squared and then exponent 5t and then 1 over 3t minus 6. Okay, 3t minus 6. So how to answer this? Solution. First kali domain of 2t, domain pula. Domain of 2t squared ni sama dengan apa? Negative infinity to infinity. Yes, from negative infinity up to infinity. Very good. Exponential pun sama kan? Negative infinity up to infinity. Okay, now the domain of 1 over 3t minus 6. Okay, cara dia ialah, guys, when you have a fraction like this, kalau ada pecahan macam ni, okay, 1 over 3t minus 6 ni, nilai dekat bawah ni cannot be equals to 0. Dia tak boleh sama dengan kosong. Yang ni, nilai kat bawah ni. Okay, so what happened? Okay, 3t minus 6 cannot be equals to 0. Kenapa tak boleh jadi 0? Cuba you tekan 1 over 0. Pakai calculator. Valid tak? 1 over 0. Tak valid. Tak valid. Dia approaching infinity, suppose kan? 1 over 0 is not valid. So, that's why 3t minus 6 cannot be equals to 0. Tak boleh jadi kosong. So, 3t not equals to 6. Macam tu. So, t not equals to 2. So, apa kita buat? Domain dia ialah curly bracket t such that t boleh jadi semua nilai, can be any values, but t cannot be equals to 2. Okay. So, the combination all of these three domains ni, yang mana yang menguasai guys? Dia ada ketiga-tiga sekali.
Dia kan konsep dia kan intersect, kena intersect. Ni simbol intersect ni. Intersect. So yang ni, the last one lah kan, number 3 tu kan. Yang ni lah jawapan dia. Sebab yang ni yang ada dalam ketiga-tiga semua sekali ni. Intersection of the domains. So therefore the answer is the domain of RT is RT such that T element of the number T not equals to 2. Or kalau you nak tulis bracket boleh. Dia punya notation macam ni. Negative infinity sampai 2, union 2 sampai infinity. Maksudnya dia tak termasuk 2. Not include 2. Itu maksud dia. Understand guys? Boleh faham? Yes. Ada satu soalan, kalau sign infinity memang guna open bracket saja. Ya betul. Okay, good question. Kenapa infinity kita guna bracket, open bracket instead of close bracket? Sebab infinity is a very large value or negative infinity means a very small value. Tapi kita tak tahu the exact value of that infinity, isn't it? Kita tak tahu. Dia punya berterusan, sampai berterusan. Sebab kalau you buat garis nombor pun, nampak tak saya buat anak panah ni? Dia keep continuing, dia berterusan. Negative infinity, and then yang ni positive infinity. Which means that dia berterusan. Kita tak tahu the exact amount. That's why kita kena guna open bracket. Okay. Okay, very good question. Thank you so much. Thank you, Doktor. Welcome. Okay, jom next. Kita dah habis domain. Banyak sangat pasal domain ni. Kita go to exercises lah. Kita go for sketch the graph the graph of vector function, the parametric curve. Ni parametric curve. Kita tengok soalan exercise. Ni sama macam chapter 1 guys. Sama macam chapter 1 Okay, question number 2. Right, I will show you the simplest one first. Nanti kita go for the other question lah. So question number 2, copy parametric curve Parametric curve. Exercise 2.1. Question number 2. 2A. Okay, we want to sketch the parametric curve. Okay, first of all, when you encounter this type of question, okay guys, right, so this is actually your X and this is your Y. So kita pun keluarkanlah solution. X equals to 2 minus T and then Y equals to 3 plus T. Okay, the method is just like subtopic parametric equation dalam 1.1, chapter 1 tu. Okay, topic 1.1. So we just need to find the equation. Okay, so find from X. We have 2 minus T equals to X. Therefore, T equals to 2 minus X. Right? And then substitute in Y. So kita ada Y equals to 3 plus T. So 3 plus 2 minus X. So kita akan dapat Y equals to 5 minus X macam ni kan. So use intersect form. Y plus X equals to 5. So Y over 5 plus X over 5 equals to 1. Just like that lah.
Okay, so now kita punya graph akan jadi macam ni. You order expert ni chapter 1, X, Y. So 5, 5. Here is 5, let's say here is 5. So this is the line. Okay. Now orientation ni apa guys? Orientation. Okay, tengok pada X. Tengok X. If T increase, what happen? X decrease. Okay, X decrease. X decrease lah kan? How about Y? Increase or decrease? Increase. Increase. Okay, well done. Kalau Y increase, of course lah dia akan jadi upward, isn't it? Upward macam tu kan. X decrease betul lah. X makin berkurang tapi Y makin bertambah. So upward orientation. Okay, now another method is like this guys. Okay, konsep straight line, ini kan straight line kan. Kita recall subtopic 1.4. Saya nak relate dengan 1.4 pula. Okay. Bila kita nak plot satu graph line, okay, graph of line. Konsep dia apa? Dia mesti passing through guys, ini dah betul ini dah format dah ni kalau jawab macam ni. Ni saya bagi cara lain. Saya nak relatekan dengan subtopic 1.4 kita belajar hari tu. Passing through P naught. So dalam kes kita P naught kita apa guys? Dalam kes kita ni, kalau you tengok pada ni, look here. What is our P naught? Yes, very good. 2 and 3. Well done. Okay, now V dia adalah apa? Parallel vector. Negative 1. 1. Yes, parallel vector, negative 1, 1. Okay, good. So now guys, kalau kita apply konsep garis lurus tu, this is the straight line. Yang hitam ni garis lurus ni. This is the straight line. Konsep dia kata passing through P naught. So we know that this P naught is located on the line. So in this case, let's say kat sini lah P naught. 2, 3 kan. Okay, contohnya kat sini P naught. Contoh. Passing through P naught and then dia punya parallel vector V adalah negative 1 until 1. Okay, negative 1 until 1. So how do we plot the parallel vector? I'm going to use blue color. So negative 1 until 1. So start from the origin, negative 1, go to the left 1 step and then we go up 1 step. So this is the parallel vector V. Nampak tak dia parallel guys dengan orientation ni? So betul lah dia memenuhi equation of a straight line. Understand? Boleh faham guys? So dia ada dua cara lah. Satu cara yang saya buat mula guna marker pen hitam ni. Dan satu cara guna yang konsep equation of straight line tu. Okay. So next question. Question B pun sama, dia just a straight line. Let's take a look at question C. Kita ada square root kat sini. Okay, we want to sketch this parametric curve. Right. So we will have x equals to square root t and y equals to 1 minus t. Okay. So from here, we know that t equals to x squared. Thus, if we substitute in y, we have 1 minus x squared. Okay, ini simple sikit lah. Ingat lagi tak graf 1 minus x squared parabola ni? Upward, downward? Downward. Downward, betul. Vertex dia dekat mana? Bucu parabola tu. 1, yes. We have like this, isn't it? So kat sini 1. Kat sini pun of course 1. Okay guys, however you have to be careful. Kena ingat saya selalu pesan apa dia ada square root sign ni. So bila ada square root sign itu bermaksud x must be always positive. Okay, so bila positif, bagaimana kita kena padam? Bahagian negatif. Yes, negatif x ni tak ada lah. So ni tak ada.
Okay. Now the orientation guys. Orientation dia upward ke downward? Kalau you tengok ni, kalau T increase, X increase or decrease? Ini increase lah. Kan, makin besar T, makin besar lah nilai dia. Yang ni pula untuk Y. Y increase ke decrease? Decrease. Decrease. Okay, so X decrease, X increase, Y decrease. So we have this orientation. Understand? Boleh guys? Ni chapter 1 ni, kita belajar to increase decrease ni. Kita kan dah buat parametric equation. Boleh faham? Yes, Boleh, Doctor. Doktor. Okay. Saya tahu saya banyak bebel ni, jangan senyap. Dia takut ke? Saya bebel tu sebab saya sayang student saya. Saya nak suruh you berjaya, cemerlang. Jom tengok soalan seterusnya. Okay, question D. Ni lagi kita sama juga ni chapter 1 hari tu kita dah belajar. Okay, X we have 2 cos T and then Y we have 3 sin T. So by eliminating T kan, you all boleh buat ni by eliminating T. Okay, we have X over 2 squared plus Y over 3 squared, isn't it? So equals to cos squared T plus sin squared T. Macam tu. So dia adalah X over 2 squared plus Y over 3 squared equals to 1. So this is a what? Bentuk apa ni? Ellipse, yes. What's the major axis? Y. Y, very good. Okay, so we have this X and Y. Now what's the orientation? Anti-clockwise. Anti-clockwise, very good sebab dia cos pada X kan? So anti-clockwise, so this is the orientation. Okay, and the value here should be 3, the value here should be 2. Okay dah. Yang ni, yang nombor 2 ni, nombor 2 pula ni. Soalan ni. Bentuk apa ni guys? Suppose kalau dia tak ada benda ni, dia akan jadi complete circle, isn't it? Dia akan jadi complete circle kan? Okay, tapi bila dia bagi kita interval yang spesifik like this, you have to follow this interval lah. So how to confirm the shape of this equation? Better you guna kaedah plot table tu yang saya cakap hari tu dalam kelas tu. Okay, buat table daripada 0 sampai pi per 2 lah. You're gonna have a half circle if I'm not mistaken for this question. Okay. Now, saya nak tunjukkan soalan F dulu. Question F. Okay. So, 2F is the circular helix. Okay, this is called as circular helix sebenarnya, equation ni. Helix. Kenapa circular helix? Okay guys, basically if you look at the function for X dengan Y dulu, yang ni X kan, yang ni Y, yang ni Z. Okay, kalau you tengok X dengan Y, dia adalah circle dengan jejari X dengan Y saja. Dia akan circle dengan jejari 3. Okay. Tapi sekarang ni dia ada T dekat sini. Yang menjadikan dia circular helix adalah sebab dia ada T pada Z ni. So bentuk dia macam ni guys, circular helix ni. Okay. Kita buat step by step lah. Saya nak you faham kenapa boleh dapat circular helix. So, let's say we start with when T equals to 0. Okay, kita ada RT tadi adalah 3 apa tadi? 3 cos T, 3 sin T dengan T kan? Okay, now kita buat when T equals to 0, kita ada R0
equals to vector 3 cos 0 is 3, 3 sin 0 is 0, 3 0 0. So first you all ada dekat nilai 3 0 0 like this. Let's say here is 3. So this is the first coordinate kan, 3 0 0 macam tu. Okay, so now when we increase the values of t, let's say when t equals to pi over 2. When t equals to pi over 2, you try pakai calculator, substitute pi over 2 into the t. So we will have 3 cos pi over 2 is 0, 3 sin pi over 2 is 3, t equals to pi over 2. Okay guys, tadi z kita 0 sebab dia 0 kan, t equals to 0. Tapi sekarang ni t kita pi over 2. Okay, kalau you tekan calculator, pi over 2 is equals to in decimal place berapa? Apa nilai dia? Pi bahagi 2. In decimal place. In decimal, berapa? Dah. 1.57. Pandai. Thank you so much. 1.57. Pi bahagi 2 sama dengan 1.57. Very good. Thank you so much. Okay, so now logically guys, sekarang ni bila kita nak plot titik yang kedua ni, dia akan berada atas sikit kan? Sebab ketinggian dia 1.52, 1.57, 1.57. Tadi t equals to 0, that's why dia berada pada tapak. Ni 0, tapak paksi. Okay, but now we increase. Okay, let's say this is the values of 1.57. Macam tu. Dia tinggi sikit. So bila tinggi, and then coordinate dia 0, 3, 1.57. So it's somewhere here. Isn't it? So ini adalah titik 0, 3, pi over 2 lah ataupun 1.57 tadi tu. So now guys, logically when you increase the values of t, you punya circle pun makin naik, betul tak? You tahu dah ada circle. Tapi bila nilai z tu meningkat, ni nilai z ni sebab dia adalah t, dia bergantung pada t. So when t increase, the values of z also increase kan? Z means height. Okay, that's why circle tu tak berada pada satu level yang sama. Dia makin naik. So what happen, dia akan jadi macam ni guys. Macam ni, naik. Begitulah seterusnya. So that's why dia dapat circular helix. Ni nama dia, circular helix. Okay. Understand? Boleh faham guys? Okay. So next, kita go to apa lagi ni? Segment, line segment. Ni tak ada apalah. Kalau line segment ni macam mana you nak jawab? Okay, sama je macam equation yang kita belajar tu ni, line segment kan, equation of line. So ini akan jadi you all punya P naught lah. And then you kena cari V. Cari V adalah Q minus P. And then you boleh sketch lah. Okay, tak ada apa question nombor 3 ni. Alright, question number 4. Question number 4. Okay, so kalau F tambah T, F tambah G, ini mudah lah guys. Okay, solution. F kita ada, saya suka bentuk short bracket ni, dia lebih mudah, senang nampak. 2T cos T, gitu. Lepas tu G kita ada T square 5. Okay. So F tambah G, senang sangat ni guys.
Macam biasa, dia sama je, cumanya bila melibatkan vektor, operation yang melibatkan vektor ni, you kena buat dalam bentuk vektor jugalah. So, soalan nombor 1 ni, F tambah G adalah bersamaan dengan put vektor T squared plus T, ini untuk komponen I, and then komponen J 2T tambah T kuasa 2. Untuk komponen K, you buat cos T tambah 5 macam tu. Siap lah. Senang je. Simple je ni. Okay. Ataupun kalau you nak buat dalam bentuk IJK pun boleh. Tak ada masalah. Or F tambah G. Setengah student dia suka bentuk vektor. Boleh. Tak ada masalah. You buat macam ni. T kuasa 2 tambah TI. Tambah 2T tambah T kuasa 2J. Tambah cos T tambah 5 ataupun 5 tambah cos T samalah. Macam tu. So either one You nak guna sharp bracket boleh, you nak pakai IJK pun boleh. Okay, question number 2. Sin TFT. Sin TFT adalah samalah dengan sin T you darabkan dengan setiap vektor function ni. So T squared 2T cos T. So dia akan jadi samalah dengan vektor ni, sebenarnya darab tau. Saya padam dulu. Dia bukan dot product, dia darab. Darab macam tu. So darab masuk You multiply for each of this element. Macam tu. So we will have vector of T squared sin T, and then we have 2T sin T, and then we have cos T sin T or sin T cos T lah, sama je. Understand? Next, question number 3. F cross G. Yes. Okay, thank you for responding me. Okay, F cross G, we will have ni cross product. Sama macam chapter 1, 1.4. Sama lah guys, kita ada I, kita ada J, kita ada K direction. So don't forget, put plus, minus, plus alternately macam ni. And then the first row should be F. Mana F? Guys, F cross G, jawapan dia tak sama dengan G cross F So be careful. Bila F cross G, maksudnya first column tu mestilah function F. Jangan terbalik sesuka hati sebab hasil dia berbeza. Okay, so T squared 2T cos T. Oops. T squared 2T cos T. G pula T squared 5. Okay, so jom kita selesaikan soalan ni. Alright. So as usual, close the first column. Right now we are closing the second and third column. So 2T times 5. 2T darab 5. Tolak. Okay, tolak T kuasa 2 darab cos T. Macam tu. Tolak T kuasa 2 darab cos T. So close bracket. This is for I. Okay, untuk J pula, close the second column. Okay, tapi be careful, J you kena tak tolak. Close the second column pula ni. So right now we are closing the first and third column. So first and third column bermaksud T kuasa 2 darab 5 tolak T darab cos T. This is for J. Untuk K, you letak tambah balik, open the bracket, close the third column. So now we are closing the first and second column. So what happened guys? T squared times T squared minus T darab 2T. Macam tu. So K direction. Okay, now we will have 10T minus T squared cos Ti. And then minus 5T squared minus T cos Tj. And then the last one, T to the power of 4
minus 2t squared k. That's it, that's the answer. Okay, question number 4, f dot g. Number 4, f dot g. Ini baru dot product. Okay, so kita ada t squared 2t cos t, t squared 2t and cos t. You dot product kan dengan t squared 5. T squared 5. Okay. So cara dia guys, ingat kalau cross product dia adalah vektor, hasil dia vektor juga. The output should be vector. Sebab dia cross product. Okay, so hasil dia dalam bentuk vektor juga. Tetapi kalau dot product, hasil dia adalah the output is in terms of skala. So apa maksud skala? Bermaksud dia dah tak ada IJK dah, dia bukan vektor dah. Okay, so dia macam ni guys, X darab dengan X, yang ni darab dengan yang ni, tambah J darab dengan J, tambah K darab dengan K. Okay, so we will have t squared multiplied by t plus 2t multiplied by t squared plus cos t multiplied by 5. Therefore, the answer is t cubed plus 2t cubed plus 5 cos t. Therefore, the last one should be 3t cubed plus 5 cos t. That's it, that's the answer. Understand? Boleh faham guys? Yes, madam. Okay, very good. So now, last question before we go to topic 2.2. Last kita buat, yang ni senang sangat ni, dot product ni kita buat last kali ni lah, yang saya highlight ni. Question number 4 ni Okay, question 5.4. Oops, sorry. Copy. Question 5.4. Okay, guys, when you have this type of question, you all ada F, dia suruh dot product, and then G cross F. Macam ni. So, kita kena buat apa dulu, guys? What should we do first? Dot product dulu ke cross product dulu? Cross product dulu. Yes, very good. Okay, kita buat cross product dulu. So, jom kita solve G cross F first. Yes, very good. Thank you so much. Okay. So, macam biasa, kita pun buatlah palang ni macam tadi. I, J, K. Plus, minus, plus. Okay. So, G adalah 1 minus T. Be careful guys. Ni, you tengok GT hanya ada elemen for I dengan elemen for K sahaja. So, what happened to the J dalam kes soalan kita ni? J jadi apa? Zero. Zero, yes, very good. So, kita ada 1 minus T, yang ni 0, yang ni 1 minus T. Okay. And then we have F. Alright, F. F simple lah. We have 2, negative 5, and then T squared. So let's solve this. Open the bracket. Close the first column.
crossing the second and third column. So 0 darab t squared 0 minus negative 5. Alright, so dia akan jadi 0 minus negative 5 times 1 minus t like this. So this is your I, and then untuk J jangan lupa letak negative. Okay, open the bracket, close the second column, tutup yang ni. So cross the first and third column. So kita akan ada 1 minus t multiply with t squared minus 2 times 1 minus t. Macam tu. So this is for your J, and then for K, open the bracket, so close the third column. We are now closing the first and second column. So kita ada 1 minus t multiplied by negative 5 minus 0. This is for K. Alright. So now let us solve this one. So negative jadi positive 5. Therefore dia jadi 5 minus 5ti, isn't it? And then minus, kalau saya tersilap bagi tahu So 1 tolak t squared, we have t squared minus t cube minus 2t minus becomes plus 2t. Okay. And then plus untuk K kita ada negative 5 plus 5tk. So yang kita boleh selesaikan yang ni je lah kan. Negative 2t dengan 2t ni kan, isn't it? Okay. So we will have, oh sorry. Guys, kalau saya ada tersilap careless mana-mana bagi tahu sorry, negative 5 pula. 5 minus 5ti, and then we have minus t squared minus t cube j, and then plus negative 5 plus 5tk macam ni. If you got this, sama macam saya dapat. Doctor, why is it negative 2t plus 2t? Mana tadi? Oh ni. Sebab negative 2 ni darab dengan, oh ya, thank you. Dah betul dah. Okay, dah faham dah. Alright, thank you so much. Yang ni negative 2 saja kan. Thank you. Tu saya kata kalau saya ada careless bagi tahu Thank you. So negative 2, negative becomes plus 2t. Correct already, right? Dah betul dah sekarang ni? Negative 2 darab negative t, negative 2t. Betul lah. So minus 2 plus 2t like this. And then plus negative 5 plus 5tk. Yang lain dah betul lah? Guys, senyap je you all ni, seorang dua je ke buat ni. Awak ni sebenarnya manja tau. Saya semester lepas saya tak bagi nota yang saya buat dalam kelas ni. Diorang kena salin sebiji-sebiji macam saya bagi tau lepas kelas dekat you all. Itu yang raja yang tak salin langsung saya tahu. Ada yang tak dengar langsung pun sebenarnya. Sebab yang respon berapa orang je lah. Betul dah atas tu? Boleh guys? Yes, doctor. Yes, Doctor. So now F dot product dengan G cross F tadi tu. Okay, so F kita ada apa tadi F? 2 negative 5t squared. Okay, 2 negative 5t squared dotkan dengan jawapan kita tadi. So kita ada 5 minus 5t, and then we have t squared minus t cube minus 2 plus 2t, and then we have negative 5 plus 5t. Macam ni. Dot product. So jom kita selesaikan. Dia akan jadi 2 darab 5 minus 5t. Ni lagi satu. Kalau saya tersilap ni boleh tahu sebab dia panjang ni kan. Kadang-kadang saya nak buat lejah itu tersilap.
darab t squared minus t cube minus 2 plus 2t and then plus t squared darab negative 5 plus 5t like this. So we have 10 minus 10t minus 5t squared minus 5t cube plus 10 minus 10t minus 5t squared plus 5t cube. Mana boleh cancel? Okay, ni negative 5t cube boleh cancel dengan yang ni. What else? Negative 5. Negative 5. Oh, ni jadi tambah kan? Sekejap. Negative 5t squared. Negative, oh salah. Negative 5t squared. Negative become plus 5t cube. Tengok dah careless ni. And then negative becomes plus 10. Negative positive negative 10t, betul. This one negative 5t squared plus 5t cube. Alright. So, ada yang boleh cancel ke? Tak ada Can we cancel anything here now? No. Tak ada. No, tak ada Saya rasa saya tersilap dekat atas ni lah guys. Kita check balik sekali lagi. I, J, K. Okey, tutup I. So, cross 0 tolak T squared. Betul dah 0. Negatif 5. So, jadi plus 5 minus 1 tolak T. So, jadi 5 minus 5T. Betul dah? Bawah ni yang K ni betul tak? Tutup yang ni. Negatif 5. So, negative 5 minus becomes plus 5t. Betul tak? 5 minus 5t. Minus 5 plus 5t. Betul tak yang tengah-tengah ni? Oh, I see. Sorry guys. Saya terlupa. Masya Allah. Ni kan negatif J. Okay. So, okay guys. So, bila sekarang ni dia ada negatif kan kat sini, make sure yang ni bila you ubah dalam bentuk position saya ni, you kena letak negatif kat depan lah. So, bila negatif kat depan, yang ni dia akan jadi negatif 5. Tapi dah tolak 5 kat depan kan? Oh tak, tolak 5 ni sebab yang ni, negatif 5 ni. So, what happen dalam ni guys, sekejap saya padam dulu yang ni. Okay. Okay, negative 5 ni saya maintain sebab dia negative 5 kat sini. This one negative 5. Yang dalam ni kita ubah guys. So, dia jadi negative T squared plus T cube minus become plus 2 and then minus 2T, isn't it? Okay, so jom kita tengok balik. Dia akan jadi negative 5 minus T squared ni jadi plus. Yang ni dia jadi tolak. 5t cube, yang ni dia jadi tolak juga kan, minus 10 and then the last one negative 2t 10 tu ditambah. Ada yang boleh cancel tak? Ok, kita tengok satu. This one 10 minus 10 0 lagi, negative 10t plus 10 0. Oh my god, 5t squared negative 5t squared 0. This one also 0. Aku nak kira je. Sekali dapat 0. Betul ke jawapan dia? 0. Question 5, 4. Okay, dapat 0. Alright. Boleh guys? Jenuh lah mengira lah dapat 0. Understand? Yeah. So nanti dalam test, make sure you double check your answer. Kira double check lah. Maksudnya macam saya takut saya tersilap macam saya buat tadi. Okay, negatif positif tu. Dia kadang-kadang ada effect sangat jawapan. So you have to be careful lah. Double check again your answer dalam your test. Quiz tak apa. Quiz dia lebih kepada multiple choice question. So jawapan dah ada. Tapi test ni kita takut sikit lah. Alright, so derivative and integrals of vector function. Kita nak tangent line and tangent vector ni. Topik 2.2. Oh, sorry.
derivative and integral of vector function. Ini yang saya katakan chapter kita, you all kena expert on differentiation dan integration ni. Tapi untuk chapter 2 dia tak dah tough sangat. Chapter 3 nanti baru dia tough sikit lah. Okay, so first of all, sebelum kita go to differentiation and integration, kita tengok topik tangent line and tangent vector dulu. Yang ni. Okay, how to sketch. How to sketch tangent line and tangent vector. Okay, there are a few steps, guys. Step number 1. First of all, you have to write the parametric equation. Salah ni guys, dalam buku tak ada ni. Parametric equation. And then from here, you can find the rectangular equations. Okay, so from here, you can find the rectangular equation. Rectangular. Okay, step number 2, you need to find T naught. Okay, T naught ni biasanya given. T naught ni will be provided in the question. Okay, so you can cari R T naught. So from here, okay, this is actually your P naught. Okay, so your P naught. Okay, so now from here, you can sketch R T naught. Okay, sorry, R naught lah, R naught or R prime R T naught. Okay, start from origin. Maksudnya 0, 0 lah. Origin. Macam tu. Maksudnya koordinat 0, 0 start plot dia tu. Okay, yang ketiga, the last step is we need to find R prime T naught. Okay, apa maksud R prime T naught ni guys? Ialah, okay, ini adalah your punya tangent vector tau. Inilah tangent vector. So, sketch R prime T naught from point P naught. Gitu. Tu steps dia. Okay, so now jom kita tengok exercise 2.2. Okay. Right. So this is basically the curve lah. Kita terus go for exercise lah. Saya explain through example lagi senang saya rasa. You all pun senang nampak. Alright. Let us do question number 3. Question number 3. Question number 1 dulu ya, yang simple supaya you faham konsep dia. Okay. Sketch the parametric curve of RT, then find and draw the tangent vector R prime pi over 6. Okay, so solution. Bila you baca soalan ni kan guys, what is our T naught dalam kes kita ni? Dalam soalan ni T naught kita apa? Pi over 6 lah.
Ni adalah kita punya T naught. Okay. Very good, nice try. Tak apa, salah tak apa. Saya okey je. Saya gembira you respon saya punya soalan. Okay, so T naught is pi over 6. So maksudnya sekarang ni guys, okay, mula-mula dapat soalan macam ni, you kena keluarkan you punya parametric equation. First step ni, find the parametric equation. So cari parametric equation dia, sama dengan x equals to 2 cos t and then y equals to 2 sin t. So this is the parametric equation. Okay, from this parametric equation, you can find the rectangular equation. Apa maksud rectangular equation? Adalah equation yang hanya ada x dengan y sahaja, dah tak ada t dah. So, you can have like this, cos t equals to x over 2 and sin t equals to y over 2, isn't it? So by eliminating t, you all akan dapat x over 2 squared plus y over 2 squared equals to cos squared t plus sin squared t. So ini samalah macam chapter 1 hari tu. So you all akan dapat macam ni, equals to 1 by using trigonometric identity kan. So kalau you naikkan ke atas, dia akan jadi apa ni? X squared plus y squared equals to 4. So this representing a what? Bentuk apa ni guys? Circle. Okay, very good. So we will have a circle. Sekejap. Tepi sangat. Tengah sikit. Macam ni. So we have x, we have y. So a circle with radius. Berapa radius dia guys? 2. Okay, very good. So we have 2 here, up here also 2, kat sini negative 2, here negative 2. Okay, next step. Find R T naught. Okay, maksudnya gantikan T naught dalam R. Find R T naught. This is the first step. First step. Yang ni. Okay. Second step. Ni saya guide dululah nanti you tak payahlah tulis macam ni dalam test. Ni sebab saya guide. So find RT naught. So you are given RT equals to 2 cos t 2 sin t. So cari RT naught. T naught kita pi over 6. So dapatlah 2 cos pi over 6, 2 sin pi over 6. Macam tu. So kita akan dapat vektor 2 cos pi per 6 is 2 darab square root 3 over 2, isn't it? And then 2 darab sin pi over 6. Kalau saya salah, boleh tahu you all dah kalkulator 1 over 2 kan? Sin 30 darjah. 1 per 2. So you will have the vector of square root 3 and then 1, like this macam ni. Okay, thus ini akan reflect you all punya P naught. So coordinate P naught adalah square root 3 and 1. Dia sama lah. So second step tadi saya kata apa? You kena cari RT naught and then you will get P naught. Okay, so sketch RT naught, start from origin. So start from origin, you sketch RT naught. Okay, jom saya akan pakai marker pen biru untuk RT naught. So square root 3 until 1. Okay, start from this origin, square root 3i 1j. So square root 3 positive end, so you move to the right. And then 1j, so one step above. Macam tu. So here, okay, this is the vector of RT naught. Okay, this is R pi over 6 lah. Macam tu. R sahaja. Okay. Next. Third step is we need to find R prime T naught. So kita kena cari tangent vector dia. R prime T naught. So you have to find R prime. Okay, third step. R prime T. Differentiate lah yang dekat atas ni tadi. Differentiate lah yang ni. 2 cos T differentiate dapat apa guys? Differentiate cos.
we will get Negative sign. yes, very good. Negative 2 sine t. And then how about differentiate 2 sine t? We will get 2 cos t. 2 cos t. Okay, very good. Okay, so next is we need to substitute the t naught. So cari r prime pi over 6. So r prime pi over 6 negative 2 sine pi over 6. Yang ni 2 cos pi over 6. So you all akan dapat vektor yang ni negative 1. And then yang ni you all akan dapat 2 cos pi over 6. So you should get square root 3. Macam tu. Okay, so this is our tangent vector lah. Inilah tangent vector kita. Tangent vector. Okay. So, kita nak plot tangent vector ni start daripada P. Nampak tak ni saya highlight, saya tulis kat sini. Start from P naught. Kalau tadi from origin 0, 0. Tapi yang kali kedua ni untuk lukis tangent vector start daripada P naught. So P naught kita kat mana tadi? P naught kita adalah yang ni lah, this is our P naught. Kan? So start daripada situ, kita go to the right or left ni? Left, negative 1 kan? Negative 1 square root 3. So move to the left. Saya nak pakai marker warna purple lah. Purple untuk membezakan. Okay, we move to the left negative 1 step. And then we goes up or down? Square root 3. Positive kan? So positive, we goes up. Square root 3. Okay, so we have this. This is the tangent vector of r prime pi over 6. Ini adalah tangent vector kita. Okay, this is the tangent vector. Tangent vector. Okay, sekarang ni misal kata saya nak buat tangent line. Tangent line dia mesti melalui I use green color lah. Okay, the green color ni garis lurus ni yang melalui tangent vector ni, this is the tangent line. Hijau ni adalah tangent line. Okay, yang purple tu tadi, saya boldkan sikit. Purple ni adalah tangent vector. Understand? Guys? Kalau keluar soalan test boleh jawab? Jawab kan. InsyaAllah madam. InsyaAllah kan. Hari ni nisfu Syaban, siapa puasa dah. Dapat banyak pahala hari ni. Okay. Saya puasa hari ni. Alright, now kita go to next question. Okay. Soalan ni sama juga, circle juga. Kita buat soalan nombor 3 ni. Nombor 3 nanti kita go for quadratic lah. Ini bentuk apa ni guys? Question number 3 ni. Ellipse. Ellipse kan? Okay, very good. Question number 3, ellipse. Disuruh sketch tangent vector. Okay, solution. Sama lah straight away. Kalau ni terus buat je lah. X over 2 squared plus y over 3 squared equals to 1, isn't it? This is an ellipse. Okay. Magic axis dia pada part C? Y. Y. Okay, good. Pada part C Y. Jom kita tengok kat mana tangent vector dia nak ni. X, Y. So dia macam gini. Kat sini 3, kat sini 2. Okay, now T naught dalam soalan ni adalah negative pi over 4 Okay, ni T naught. So now cari R pi negative pi over 4. Kita ada sekejap
Oh, sorry. Kita ada R 2 cos T 3 sin T. R prime, belum lagi. Cari R dulu. R negatif pi over 4. Dia nak negatif pi over 4. So dapat apa ni guys? Cos negatif pi over 4. Negatif 45 darjah lah. Jadi 2 darab square root 2 over 2 macam tu kan. Kalau you tak ada kalkulator ni pun tak apa, buat bentuk dalam perpuluhan pun boleh, saya terima je. And then we have sine 45 degrees, so negative 45, sorry. So negative 45, we will get negative, so 3 darab square root 2 over 2. Kalau you buat perpuluhan dapat apa ni guys sebenarnya, koordinat ni? Koordinat pula vektor ni. Okey lah, square root 2 dah kan. Yang ni 30 darab square root 2 ni. Dua poin satu. 2 point apa? 1 dua. 1 2. Okey. Square root 2 berapa Square root 2 jap. Square root 2 you all akan dapat kode decimal 1.4. Sekejap saya padam sikit. Saya nak you faham benda ni. So 1.41. Macam tu. Okay, so now next kita kena cari. Tapi Ya saya. dia negatif. Oh negatif, lupa. Dia negatif pi over 4. Thank you so much. Thank you so much. Kat sini dia kena negatif 2.12 tadi Okay, so now ingat sketch RT0 daripada mana? Daripada origin kan? Yes, origin. So we move to the right or left? We move to the right lah kan? Right. Positif. Lepas tu naik atas ke turun bawah? Turun. Yes. Sebab negatif 2.12 tu turun. So this is your vector. Position vector nama dia sebenarnya. Sebelum saya terlupa. Ni nama dia position vector. Position sebab dia ada point kan. Yang biru ni adalah position vector. Position vector. Okay, so that's your position vector lah. R negative pi over 4 macam tu. Lepas tu kita kena cari R prime. Differentiate lah you all punya tangent vector, you all punya vector tu. So 2 cos t differentiate dapat negative 2 sin t, and then 3 sin t differentiate dapat 3 cos t. Okay. So substitute the values of negative pi over 4. Negatif 2 sin t. So ini negatif 2 darab sin negatif tadi kan, negatif square root 2 over 2 isn't it? Macam tu. 3 darab square root 2 over 2. So you all akan dapat negatif jadi positif. Kalau saya tersilap bagi tahu positif square root 2. Sebab saya main congak ni saya takut salah. This one. And then 3 over 2 lah. 3 square root 2 over 2. Ataupun kalau perpuluhan dia jadi apa tadi? 1.41 dengan 2.12 positif lah dua-dua kan. Betul tak guys? You all kan main salin je, saya takut salah Betul. Saya ni bukan maksum. Kerana saya buat salah juga, saya takut saya tersilap. Okay, so 1.41, 2.12. Alright, so dua-dua positif guys, dua-dua positif. Tadi saya pakai warna apa Warna purple Okay, purple. So
So, ni kita punya P not. So, start daripada P not kan? Purple. We move to the right or left? Of course lah, right. Right. And then, we move up. Okay, kalau you perhatikan, ni. Kadang-kadang guys, soalan dia tanya with the correct length tau. Correct length. Maksudnya panjang yang tepat. Kalau you tengok ni, Pak CY sama kan dengan yang ni kan? So maksudnya length ketinggian dia mesti sama. Okay, so it goes up here. Dia mesti sama macam tu. So this is the tangent vector r prime negative pi over 4. This is the tangent vector. Tangent vector. So now tangent line dia adalah, saya pakai warna hijau kan, straight line yang melalui vektor ni lah. This is the tangent line. Hijau ni tangent line. Boleh faham tak guys? Contoh kedua ni. Boleh? Okay, very good. Alright, satu contoh lagi kita buat nombor 4 ni lah, kuadratik ni. Jom. Kita buat satu contoh soalan kuadratik. Copy. Paste. Sama juga, first step cari parametric equation dia. So x equals to t, y equals to 1 over 2t squared. Ni you all suka ni. Thus, y equals to apa? 1 over 2 x squared. Kan? Dah siap lah. Okay, so lukislah dengan gembiranya. You all punya parabola ni. Menghadap ke mana ni guys? Atas, bawah, kiri, kanan. Lah. Atas. This is just the size kan. Saya dah pesan kan, ini hanya size ni saja. Tapi dia tetap positif. So bila positif dia ke atas, buatlah macam ni gitu. Okay, dah settle. Lepas tu kita kena cari R1. Doktor, atas sikit doktor. Bukan apa? Bukan di atas sikit Atas sikit. Jadi yang naik turun tu. Naik turun tu kalau macam ni. Sekejap saya bagi contoh. Naik turun tu dia kalau macam ni, 1/2 x kuasa 2 tambah 1. Itu baru naik satu. 1/2 ni, okay, y sama dengan, ingat tak saya pesan hari tu, 2x kuasa 2 dengan y sama dengan x kuasa 2. Kalau y equals to x kuasa 2, dia bentuk dia macam gini. Macam gini. Tapi kalau y equals to 2x kuasa 2, dia dekat, bucu dia tetap dekat origin tapi dia kuncup sikit. Macam tu. Ingat tak? So 1/2 lebih kurang lah ni. Macam tu. Suppose dia kembang sikit. Okey lah, saya buat kembang sikit. Dia suppose dia macam kembang sikit guys. Kembang. Sebab dia 1/2. Dia kalau makin tinggi nilai koefisien tu dia akan makin kuncup. So you all punya ni jadi macam ni lah. Kembang sikit. Okay, now. Next step buat apa? Cari R apa? Apa T naught kita dalam ni? 1. 1. Very good. R T naught kita equals to 1. Yes, this is our T naught. Okay, T naught equals to 1. So you all carilah R1. R1 substitute dalam kita punya ni. Okay, you all ada RT adalah T 1/2 T kuasa 2 macam tu. So gantikan 1, you all dapat 1 1/2 macam tu. Okay. So from here you got P naught, isn't it? So start daripada origin. So start plot daripada origin 0 0. Move to the right first, one step, and then we goes up. Macam tu. So you all punya vektor adalah yang ni. So ini adalah P naught. Macam tu. Okay. Boleh faham? P naught dia?
Dia masih berada pada kuadratik tu guys. Okay, next step you kena differentiate R prime T. Differentiate T dapat apa? Ni differentiate T ni. 1. 1. Okay, very good. Differentiate 1 over 2T squared. Over 2T. Ha? T. Apa? T, yes, very good. 1 over 2 darab 2, darab T kan. So, dapat T sajalah. Okay. So, gantilah T naught dekat R prime pula. Satu-satu. Oh, bahagia soalan ni. Okay, so teruskan. Warna purple ni tangent vector. So, from P naught, we goes to the left and then we goes up. Satu step. So, dapatlah macam ini. Panjang sangat ni. Because silap tak keluar. Sorry guys, saya tu pakai pemadam pula. So you punya tangent vector yang ni lah. Okay, this is the tangent vector. R prime 1. Yang tadi biru ni R1 saja. Understand guys? Soalan kuadratik, boleh faham? Boleh. Okay, very good. So ini adalah you punya tangent line lah, yang hijau ni. Hijau ni adalah tangent line. Okay, dah siap, tu je. Next question. Kita go for differentiation tak ada differentiation soalan untuk differentiation. Okay, saya bagi satu soalan differentiation. Oh, before that, jom. Saya selalu tak ingatkan student saya. Okay, don't panic guys. Okay, tengok contoh soalan macam ni kan, differentiation rules ni. Okay, kalau you ada tambah, you tak payahlah guna formula ni guys. You buat je, settlekan dalam kurungan dulu, lepas tu you differentiate. Maksudnya kalau D, dt, U plus B, maksudnya solvekan dulu U plus B, lepas tu baru you differentiate. Tak payahlah guna yang sebelah kiri tu. Satu hal kau nak kena hafal. No need no need. Just solve the process in your bracket first, lepas tu baru differentiate. Okay, saya bagi satu contoh soalan lah. Contoh soalan simple untuk you, untuk differentiation. Sebab dalam SSM tak ada differentiation baru saya notice. Jom kita buat satu contoh soalan differentiation. Differentiation of vector function. Differentiation of vector function. Okay. Kejap soalan. Okay, given example, given let's say you have ut, saya guna u pula kali ni, equals to sin 2ti plus exponent 4tj, okay, and then vt equals to 3ti plus exponent 2tj. Okay, so let's say find d dt of, kita buat dot product dulu, ut dot vt. Macam tu. Okay, solution. First kali you kena cari u plus v lah. U plus v pula dot product u dot product v. Macam tu. So u adalah sin 2t dengan exponent 4t. Dia tak ada k, so 0 lah. Okay. So tutup macam tu. Dotkan dengan vt adalah 3t exponent 2t. Macam tu. So we will have, you darabkan
dot product, so 3t sin 2t tambah eksponen 4t darab eksponen 2t, jadi eksponen 6t. Dah. Ingat dot product dia tak ada IJK dah. So dia dah tak ada bracket dah. Dia bukan vektor, dia scalar. Okay, next. Kena differentiate sebab soalan nak differentiation of u dot v. So differentiate d dt u dot v. You kena differentiate ni guys. D dt semua ni lah. 3t sin 2t plus exponent 6t macam ni. Okay, how do we differentiate the first term tu, 3t sin 2t tu? Kena pakai apa guys? Product rule. Yes, very good. Product rule kan? Pandai. 3t sin 2t. So ini adalah u punya u. So ini adalah u punya v. So u v prime, product rule. U v prime plus v u prime. Gitu. So differentiate dia dapatlah u adalah 3t. Differentiate sin 2t. So 2 tu bawa ke depan. 2 cos 2t. Macam tu. Tambah v adalah sin 2t. Darabkan dengan differentiate u prime. So you all dapat 3. So we will have 6t cos 2t plus 3 sin 2t. Okay. So now, okay, thus d dt of this 3t sin 2t plus exponent berapa tadi? 6t. 6t equals to apa? 6t cos 2t plus 3 sin 2t tambah differentiate. Ni dapat apa? Bawa ke mana 6 tu? 6 bawa ke mana? Bawa ke depan. Yes. So 6 exponent 60. That's it. That's the answer. Dah. Siap soalan ni. Okay. Next, integration of vector function. Kita buat sesuatu soalan. Okay, let's say question this. Soalan ni yang ada limit ni. Oh, okay, tak apa. Kita buat yang tak ada limit dulu. Copy. Balik terus lah. Copy. Is question 10b. Okay, integration of saya macam-macam saya suka guna ni saya suka guna bracket ni. Cos ti negative 2 sin 3t j and then square root tk dt. Okay, so sama juga guys. Integrate bermaksud integrate by component wise. Maksudnya komponen I, komponen J dan komponen K. Alright, sekarang ni, okay, look here. Ini dia tak ada limit tau. Okay, that's why nama dia apa? Dia tak ada limit. So indefinite integral sebenarnya ni. So bila you integrate, bila tak ada limit, apa yang jadi ialah, okay, open the bracket, integrate cos t dapat apa? Integrate cos t. Positive sign or negative sign? Negative sign. Positive ke negatif? Negatif sign. Are you sure negative sign? Bukan differentiate, integrate cos. Positive. Integrate cos, negatif ke positif? Dalam modul Positif. tu dia ada
Positif. You kalau you beli modul, you pergi page last sekali guys. Ada appendix tu, memang kita provide formula for students. Kalau you dah lupa ni tengok saya scroll bawah sekali. Sampai hujung sekali dah. Ni. Banyak sebenarnya formula kita bagi ni. Ni. Sebelah kanan integration, sebelah kiri differentiation. Refer yang kalau you lupa sangat. Ni, integrate cost dapat sign. Positive sign. Okay, so now positive sign. Buka kurungan, letak positive sign T plus C1. Gitu. You kena letak C1 sebab dia tak ada limit. Kalau dia ada limit tak perlu constant. Tapi dalam kes ni kena ada limit So ini adalah untuk I. Okay, tambah. Untuk J pula, negative 2 sin 3T. Integrate negative sign dapat apa? Positive ke negative cos? Positive cos. Positive cos, very good. So kita akan dapat positive cos 2 cos 3T, tapi 3 tu bawa ke bawah lah. Okay, this 3 bawa ke bawah. Macam tu. Okay, so yang ni tambah C2G. Okay, the last one. Ini sama dengan apa? Kalau you confuse square root T ni, you letak dia jadi macam ni. 1/2. So integrate T to the power of half, dia jadi apa guys? Tambah 2D. Jadi apa? Mula-mula T kuasa apa? Tambah 1 kan? Kalau you integrate X, ingat lagi tak? Dapat apa ni? X kuasa 2/2 kan? Betul tak? Betul. Kalau X kuasa 1/2, apa jadi? 1/2 tambah 1 kan? 3/2. 3/2, yang ni pun per 3/2 dekat kan? Betul tak? X 3/2 per 3/2, isn't it? Sebab ni kuasa 1, dia jadi 2. Ni kuasa 1/2, jadi macam tu lah. So dia jadi apa? 2/3, dia naik atas. X kuasa 3/2. Okay. Ini basic ni guys. Ini you all dah belajar sekolah menengah ni. Saya just recall balik je. So you akan dapat 2/3 T to the power of 3/2 plus C3K. Macam tu. Understand? Boleh guys? Boleh, pandai. Saya tahu orang pandai ni. Kalau takkan boleh ambil course science, course engineering ni. Kalau tak mesti dah ambil course-course macam apa-apalah yang bukan sains lah maksud saya. Okay. Saya nak padam balik benda ni boleh? Ataupun saya buat macam ni lah. Supaya nanti you take note dia adalah sekadar nota tambahan. Alright, next. Kita buat tengok soalan. Oh my god, kena scroll balik. Scroll. Okay. Muka surat 100 something tadi kan? 100. Last question lah. Kita go for solving initial integration with initial value. Okay. Sekejap soalan ni. Kalau ada nilai macam ni guys, you tak payah buat C Kalau ada nilai macam ni, you tak perlu tambah C lah. Yang atas ni sebab dia tak ada nilai, dia tak ada limit. So boleh kena tambah constant. Okay, let's say we do question number B, 12B ni. Okay, 12B. Kita buat 12C terus lah. Senang, dia ada 2 terus. Ini paling susah ni, question 12C. Tak adalah susah, tapi paling kata complicated sikit lah. Question, nama dia solve the following initial value problems. Initial condition pula.
Okay, you diberi R double prime 0. Tapi you kena cari find RT ni. Okay, alright. So now first step, kita kena cari R prime T dulu sebab you ada R double prime. Ni R double prime. Maksudnya dia integrate 2 kali tau. So nak cari R prime T, you kena integrate R double prime T. Okay, dt. So integrate dulu. R double prime T adalah you integrate cos T. Macam biasa saya guna pakai ni, negative sin T. Macam tu, dt. Okay, so from here you akan dapat equals to untuk komponen I integrate cos, you will get sin T plus C1I, okay, plus integrate negative sin T, you will get cos T plus C2J. Alright, so this is your R prime T tau guys. Okay, so you kena cari apa nilai C1 dengan C2. Okay, nak cari nilai C1 dengan C2, you kena substitute nilai kat sini. Okay, now sekarang saya tulis balik. R prime T adalah yang ni, sin T plus C1I plus cos T plus C2J. Okay, so now given that R prime 0, R prime 0 sama dengan negative I. Negative I. Okay. So, bila kita substitute 0 dekat sini, dekat T ni kita kena sama tau. So, kena gantikan 0 juga. R prime 0, you all akan dapat sin 0 plus C1I plus cos 0 plus C2J. So kat sini you akan ada sin 0 is 0, so C1I plus yang J ni adalah cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1. Kau tekan calculator So you ada 1 plus C2J. So from here guys, you kena compare with the given condition lah. So you kena compare antara dua ni. Kan, ini yang kuning ni adalah yang dibagi. Yang hijau ni yang kita kira daripada nilai yang kita dapat atas tadi. Okay, so you kena compare. Cara compare dia ialah, you tengok komponen lah. Okay, kalau si dekat I, maksudnya you tengok I dengan I. So I kita ada C1 samakan dengan negative 1. Faham tak? Okay, warna pink. You tengok I dengan I. So C1 sama dengan 1 lah. Boleh faham? Untuk C2 pula, 1 tambah 2J, 1 tambah 2J, 1 tambah C2, dia ada J tak dekat atas? R prime 0 tu, tak ada kan? Guys, you faham ke tak ni? Tak ada. So dia samakan dengan kosong lah sebab dia tak ada J. Yang ni dia ada J. Tapi yang ni dia seolah-olah 0J. Dia seolah-olah plus 0J. Macam tu. So equals to 0. Therefore C2 akan dapat negative 1. Okay. Thus, ni you kena gantikan balik dalam R prime tadi. R prime T samalah dengan sin T tolak 1 sebab C1 tadi ni kita ganti balik. C1 tu negatif 1 I plus cos T plus C2. Cos T plus C2. C2 negatif 1. So minus 1 J. Baru dapat R prime T. Ini baru first step, dapat R prime T. Soalan nak suruh cari RT sebab dia suruh solve initial value problem. Maksudnya daripada R double prime, you kena cari R prime, daripada dapat R prime, cari R saja. Okay, so next step adalah R samalah dengan integrate lagi sekali. Kali ni kita integrate R prime T lah. Dapatlah R. Okay, so which means that you kena integrate yang you dapat tadi tu. Okay, integrate yang kita dapat
yang dapat R prime tadi ni. Alright, so now integrate sin t minus 1 cos t minus 1. Tak payah J lah. Macam tu, dt. So we will have integrate sin t. Integrate sin t dapat apa? Negative cos, isn't it? So negative cos t minus integrate 1 dapat apa? Zero. Negative t sayang. Integrate 1 dapat negative t. Jangan dapat x, kita terhadap t sayang. Betul dah tu, betul lah, awak faham lah konsepnya. Dapat t careful integrate negative 1 dapat negative t lah. Okay, so again plus c1. Kenapa c1? Sebab dia tak ada limit. So tambah c1 balik. Okay, ini untuk I komponen. Tambah untuk komponen j, integrate cos, dapatlah sin t. Positif sin t Okay, now integrate negative 1 lagi sekali, dapat negative t plus c2j. Alright, so this is your R0 guys. R0 ke RT. Okay, dia bagi condition apa? Dia bagi condition yang kedua ni R0 I plus 2j given R0 sama dengan I plus 2J. So you kena comparekan pula dengan I plus 2J ni untuk cari C1 dengan C2 yang kedua ni. Okay, so now kena gantilah 0 juga dekat yang nilai yang kita dapat. So negative cos 0 tolak 0 tambah C1I tambah sin 0 tolak 0 tambah C2J. Okay, so finally this one you will get negative 1, nanti ni 0 lah. So we will have negative 1 plus C1I plus C2J. Okay, so therefore bila you compare, compare dapat apa tu guys? Negative 1 plus C1 equals to 1, therefore C1 equals to 2 and apa lagi? C2 comparekan dia dengan apa? Ini. 2 kan? So dapatlah 2. Yes, very good, very good, very good. So therefore, final answer kita adalah RT samalah dengan, you gantikan balik dalam atas ni, negative cos T tolak T tambah 2 I tambah sin T tolak T tambah 2. Okay. This is for your J. Alright, so understand guys. Boleh faham? Can you understand this? Boleh.